So since Toro Botanical Gardens and our botanical garden in Meise, we are buddies in the project. We have been helping each other through the project to see how Toro Botanical Gardens in the different cultural context is applying certain aspects of the project like co-creation, science cafes and reaching some specific target audiences. We're trying to bring the food security situation in Uganda to the big picnic in general by tackling the 4 areas that we chose through our first consultative meeting. We shall focus on the area of reducing food wastage, increasing food production, improving nutrition, and capacity building. And as TBG, we realized we didn't have the capacity ourselves to handle this one on our own, and we agreed to work with experts in this area. I came, what interested me is to how best we can help, it can help me so that I can help others. We have enough food and we can sustain ourselves. We should stop the culture of, in brackets, what we call hospitality. We prepare for invisible visitors. Of course, I came to pick knowledge from others, as it was knowledge sharing from other businessmen, the students, teachers, local leaders. So we've been sharing, and indeed I've got a lot. I've learned a lot. I will also go out to teach people on the same. The more times we interact with these people in the scientific cafes, in the concretion sessions, it helps develop a new mind. Most people look at production, they look at how best they could increase production, market, and but they don't look at how we can use what we produce. A good solution can be that when you have prepared much food and it's left, there are prisons, there are schools, boarding schools. You can take that food to prisons and they take it. You can take it to schools where people always take portion, then they can change with that food which is left over instead of throwing it away. Especially those who have attended, I'm sure there is a change in their homes and their communities. But still, we need to sensitize more and more communities because this was a small group and the problem is all over. This issue of food wastage must be addressed like how AIDS have been addressed. You must scare those people that really in the future we don't have food. And people will get scared like how they are scared of AIDS. It can work. We have also used some other platforms like the radios. We have identified some researchers, some scientists, like the agricultural extension officers, like the doctors who are specialists in nutrition, like model farmers who have really taken a step ahead to increase production. Some other thing that we have done is to engage the children, the ongoing school children, to put their topics of debate on food security. In that way, we are trying to involve children to learn how best they can go back to their communities or in their homes and disseminate this message of food security. We have tried to move to various markets. We've heard their experiences, they have told us their challenges, we have noted them down. We look forward actually to share these messages on glass tubes with all our partners. Dus tijdens onze co-creatiesessie met mensen van Afrikaanse herkomst die in België wonen,
hadden we in de eerste plaats de bedoeling om een nieuwe doelgroep te bereiken. Mensen die anders niet zo vaak naar de plantentuin komen, die tot bij ons te krijgen. Maar de bedoeling ging eigenlijk ook nog wel een stukje verder. We wilden proberen te achterhalen wat deze mensen hun visie is op voedsel en vooral ook welke problemen ze tegenkomen door hun migratieachtergrond. En ten derde was het ook onze bedoeling om de blik die Afrikaanse mensen hebben op Afrikaanse tropische gewassen, om daar meer over te leren en dat dan ook opnieuw te delen met ons grote publiek, eigenlijk met de mensen die de plantentuin bezoeken. Er is heel veel kennis, botanische kennis en wetenschappelijke kennis, maar eigenlijk kenden ze niet de verhalen van de mensen zelf. Dus we zijn met een aantal groepen de voorbije maanden, het voorbije jaar eigenlijk, op bezoek gekomen hier in de tuin. En voor de mensen was dat een heel boeiende ervaring, want ze konden van alles vertellen over vroeger en over de planten die ze herkenden, waarvoor dat ze gebruikt werden. Kleine weetjes, sommige dingen werden gebruikt om wonden te verzorgen, om thee van te maken, sommige dingen om te koken. En er kwamen heel veel herinneringen naar boven. En ik denk ook voor de plantentuin zelf dat dat een interessante aanvulling is op de wetenschappelijke kennis dan. Om een beetje te horen van wat is het verhaal achter deze planten en deze vruchten. En om te weten van hoe gebruiken ze die, hoe werden ze gebruikt, zetten ze die kennis nog verder of niet. And the leaves also, he said, when somebody has rashes, a very severe rashes, like I don't know how to call it, chicken pox or the skin, you just grind it. And then you add shea butter. And then you smear the person with it. It is very, very useful because the fruits from it can get palm kernel oil, you can get palm oil, that is the red one. At the same time, the leaves too, you use it to weave a basket. Je suis originaire du Congo, Kinshasa, et précisément de Kisantu, dans le Congo central, où se trouvent les jardins botaniques de Kisantu, qui sans doute collabore avec votre jardin botanique ici. Et j'étais très content de la visite parce que je me suis retrouvé un peu comme chez moi au village, quand je vivais encore avec mes grands-parents et dans le bois, et où il y a beaucoup de plantes que j'ai découvertes qui sont aussi de chez moi ou qui sont aussi d'ailleurs, mais que j'aimerais un jour aussi ramener chez moi. Donc, pareille expérience, on peut les multiplier encore pour plus de collaboration et plus de convivialité dans la nature. Et donc il faudrait couper un peu, un petit bout là, et quand vous faites bouillir, juste avec de l'eau, bien du piment, de l'eau, du sel, quand ça bout, ça rentre pour donner du goût. Oui. C'est très bon. Mais c'est très bon, c'est dur à manger et puis c'est cher. Voor de toekomst, na het Big Picnic project, hoop ik dat ik vanuit de plantentuin zeker ondersteuning zal krijgen om heel veel mensen van andere origine te blijven uitnodigen. We hebben nu Afrika gehad, maar Latijns-Amerika, Oost-Europa, er zijn ook zoveel mogelijkheden. Omdat dat toch echt wel een verrijking is, zowel voor de mensen die ons bezoeken, die stem krijgen in dit verhaal, als voor onze bezoekers die een andere blik aangeboden krijgen op wat ze te zien krijgen in de serres. Wat ook duidelijk werd tijdens de sessies was eigenlijk hoe mensen in een migratiecontext staan tegenover hun voedsel. En dan bleek eigenlijk ten eerste dat ze heel vaak misten wat ze gegeten hadden tijdens hun jeugd als ze nog in Afrika woonden. Maar vooral ook dat ze het directe contact met de natuur en het zelf oogsten of het zelf verzamelen van planten, dat ze dat heel sterk misten. Een andere conclusie die we hebben kunnen trekken was dat er heel veel interesse is om planten die vroeger niet of nauwelijks gedomesticeerd waren en die dus in het wild konden verzameld worden, om die eigenlijk te gaan kweken, omdat uiteindelijk steeds minder mensen wonen ook daar in de natuur, steeds meer mensen wonen in steden of delen van het regenwoud verdwijnt of is niet toegankelijk. En op die manier hebben we eigenlijk ook wel de link kunnen leggen met het wetenschappelijk onderzoek van de plantentuin. Bijvoorbeeld door mensen die bezig zijn met het kweken van paddenstoelen, mensen van de Afrikaanse diaspora dan, om die in contact te brengen met onze wetenschappers die onderzoek doen naar wilde soorten paddenstoelen die bijvoorbeeld in Oost-Afrika in het wild verzameld worden.
also need to learn a lot from you. With agriculture, you cannot say that you are an expert. I observe that generally in the big picnic, when they talk about food in Europe, they talk about food stores where food is preserved in plenty and in steady supply. Supplies are from all over the world to the chain stores I saw in Europe. Here, supply is from the farm and fresh, but not steady because it's not preserved, and we have very, very low acceptable standardized storage facilities in terms of coolers and the rest. I think in Uganda, I don't know the exact number, but maybe up to 90% of the people might be occupied in agricultural jobs, whereas in Belgium it's 2%. So for instance, the question on how to improve productivity in agriculture would make less sense or would only be interesting for a very narrowed target public. And here it concerns almost everyone, because almost everyone somehow grows food here. In Belgium, I think the situation is that maybe we have almost too much information about food quality and people start worrying too much about a little bit more or less proteins, because we have internet, we have organizations, we have the school teaching it. And same thing in Uganda, I think it's still more an open field, and for some people it's still very important that they are aware that good food has to contain proteins, minerals, vitamins, etc. And so the raising of awareness on this matter is really more important here, and it's more an eye-opener to the people here than it would be in the Belgian context. The food situation in Europe generally is not about the quantity of food. Their problem is the quality of food and how it's eaten. Our biggest problem here, quality is a problem, maybe not to misquote me there, but quantity is a bigger problem. We have food seasonality. During the season, we have so much food that people waste it. Then it gets finished and people have nothing to eat. That's why I said at the beginning that our focus had to change, different from what is in Europe, focus mainly on increasing productivity, as we also ensure the quality, but most emphasis put on increasing the quantity of food produced to meet these hungry souls everywhere.